Good morning, girls. Event packages. AWTEvent package, swing event package. આપણે બેને કમ્પેર કરશું અને જે ઇવેન્ટ પેકેજ જે છે એની અંદર ઇવેન્ટ લિસનર આ બધી જે ટર્મ્સ છે એને ક્લિયર કરશું. The Java AWT event package defines classes and interfaces used for event handling in the AWT and swing. બેની અંદરના આપણે components ક્લિયર કરી લીધા, રાઈટ? એના રિલેટેડ જે ઇવેન્ટ છે એના જે ઇન્ટરફેસ છે એના જે ક્લાસીસ છે એ આપણે અહીંયા ઇવેન્ટ પેકેજની અંદર ડિફાઇન થયેલા મળે છે, રાઈટ? ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધીસ પેકેજ ફોલ ઇન્ટુ 3 ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ. દે આર ઇવેન્ટ, listeners and adapters. Okay, let us begin with events. The classes with names ending in event represent specific type of events generated by the AWT or by one of the AWT or swing component. જે ઇવેન્ટ જે છે એનો ક્લાસનો નેમ ઓલમોસ્ટ તમે જોશો તો ઇવેન્ટથી જ એન્ડ થાય છે, રાઈટ? અને આ કેના માટે જનરેટ થયેલા છે? તો AWT કે સ્વિંગ કોમ્પોનન્ટ્સ આપણે જે બટન, જે કોમ્બો બોક્સ, જે ટેક્સ્ટ બોક્સ, જે ટેક્સ્ટ ફિલ આ બધું જોઈ ગયા એના માટે, ઓર નોર્મલ બટન, નોર્મલ રેડિયો બટન, ચેક બોક્સીસ આ બધા માટેના ડેફિનેશન અહીંયા તમને મળી જાય. Listeners. The interface in this package are all event listeners. Their names end with listeners. એ આપણે આગળ ટેબલની અંદર જોયું, રાઈટ? આ પેકેજની અંદર બધા જ જે પણ ઇન્ટરફેસ છે એની અંદર બધા જ લિસનર ડિફાઇન થયેલા છે, which ends with listener word. This interface defines the method that must be implemented by any object that wants to be notified when particular event occurs. Note that there is a listener interface for each event class. આપણને ખ્યાલ છે આપણે ટેબલમાં, I repeat, ટેબલમાં જોયું કે બધા જ ઇવેન્ટ ક્લાસીસ માટે લિસનર છે એ અવેલેબલ હોય છે, રાઈટ? લિસનર ઇન્ટરફેસ છે એ અવેલેબલ છે. Now adapters. When you are interested in only a single method of an event listener interface, it is easier to subclass an adapter class than to implement all of the methods of the corresponding listener interface. Adapter જે છે એને આપણે ઇનહેરિટ કરેલો છે ઇવેન્ટ લિસનર ઇન્ટરફેસથી, રાઈટ? એનો સબ ક્લાસ છે. તો જ્યારે તમારે બધી જ મેથડ્સને ઓવરરાઇડ નથી કરવી ત્યારે તમે એડપ્ટર ક્લાસનો યુઝ કરી શકો છો. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ એન્ડમાં લેવાના છીએ, આ ચેપ્ટરના એન્ડમાં. then you will get more clear idea about adapter class, right? ચલો આપણે AWTEvent થી સ્ટાર્ટ કરીએ. The abstract AWTEvent class extends event object and is a part of java.awt package. AWTEvent છે abstract class છે અને એ કોને એક્સટેન્ડ કરાવે છે? તો ઇવેન્ટ ઓબ્જેક્ટને એક્સટેન્ડ કરાવે છે. ઓલ ઓફ ધી AWTEvent types are subclasses of AWTEvent. AWTEvent is a super class of all AWTEvents. જેટલી પણ ઇવેન્ટ્સ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરાવીએ છીએ એના માટેનો સુપર ક્લાસ છે. that are handled by Delegation event model. The package java.awt.event defines several type of events that are generated by various user interface elements like ActionEvent, adjustment event, component event, container event. જોઈએ આપણે action event એટલે શું થાય છે? Generated when a button is pressed, a list item is double clicked or a menu item is selected. Here meaning is, in short we can say that when we change the state of any component or any object, right? Adjustment event generated when a scroll bar is manipulated. જ્યારે તમે scroll bar નો adjust કરો છો, એનો બાર જે છે ને move કરો છો, at that time this event get fired. Then component event. This is generated when a component is hidden, moved, resized or become visible. Container event. This is generated when a component is added to or removed from your container. Here you can take frame as a container. If you are adding something in your frame or you are removing something from your container, at that time this event get fired. Then focus event.
Generated when a component gains or losses keyboard focus. જ્યારે તમે કોઈ બટન ઉપર તમારું કર્સર મૂવ કરો છો, ટેક્સ્ટ બોક્સ ઉપર મૂવ કરો છો, લેબલ ઉપર મૂવ કરો છો, તો એને ફોકસ ઇવેન્ટ કહેવાય, રાઈટ? It this event is generated when a component gains or losses keyboard focus. Either gains the focus or losses the keyboard focus. At that time, this event get generated. Input event, abstract subclass for all component input event classes. Then item event. This is generated when a checkbox or list item is clicked. Also occurs when a choice selection is made or a checkable menu item is selected or deselected. Item event છે કેના રિલેટેડ છે? તો checkbox, list item આ બધાના રિલેટેડ આ event execute થાય. Key event, as the name suggests, તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. It is generated when input is received from the keyboard. Then mouse event. This is generated when the mouse is dragged, moved, clicked, pressed or released. Also generated when the mouse enters or exits a component. Right? તમને નેમ પરથી આઈડિયા આવી જશે ઇવેન્ટના નેમ પરથી કે આ ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. Mouse wheel event. This is related with the wheel of your mouse. This is generated when the mouse wheel is moved. Then text event. This is generated when the value of text area or text field is changed. If you are entering something in your text box, at that time this event get fired. Window event. This is generated when a window is activated, closed, deactivated, iconified, open or quit. આનું એક એક્ઝામ્પલ હમણાં આપણે પ્રીવિયસ સેશનની અંદર એક એક્ઝામ્પલ જોયું, એની અંદર આપણે વિન્ડો ઇવેન્ટ છે એને એક્ઝિક્યુટ કરાવી હતી, રાઈટ? આ રીતે વિન્ડો ક્લોઝિંગ, વિન્ડો ઇવેન્ટ ઈ. Now event classes: action event, item event, focus event, etc. Action event થી start કરીએ. This class is defined in java.awt.event package. The action event is generated when button is clicked or the item of a list is double clicked. આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં જોયું ને કે આ જે છે એક્શન ઇવેન્ટ ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય છે, તો અહીંયા તમને ટેબલ ફોર્મેટમાં આપેલું છે, રાઈટ? The event is passed to every action listener object that register to receive such events using the components add action listener method. તો અહીંયા તમને બતાવું આ રહ્યું add action listener method, right? એનાથી આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરાવીએ છીએ અહીંયા. એના ક્લાસનું ડિક્લેરેશન તમને અહીંયા બતાવેલું છે. declaration for java dot public class action event extends AWTEvent. An action event is generated when button is pressed, a list item is double clicked or a menu item is selected. તમે મેનુમાંથી કોઈ પણ આવી રીતે ક્લિક કરશો અને કંઈ સિલેક્ટ કરો છો, at that time again action events get fired, right? The action event class defines 4 integer constants. એના પોતાના 4 integer constant define થયેલા છે. They are alter mask, control mask, meta mask and shift mask. In addition, there is an integer constant ActionPerform method which can be used to identify action event, right? અહીંયા આપણે ActionPerform method પણ use કરી હતી for add action listener ActionPerform. જે ઇવેન્ટથી એ કોલ થાય છે એક્શન ઇવેન્ટ ઈ એનો ઓબ્જેક્ટ છે, એને રેકગ્નાઇઝ કરવા માટે આપણે આ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? Action event has these 3 constructors: action event, object source, integer type and string command. Then it has 4 parameters: બીજું constructor, object source, integer type, string command, integer modifiers. અને જે થર્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર છે એની અંદર સોર્સ, ઇન્ટીજર ટાઈપ, સ્ટ્રિંગ કમાન્ડ, લોંગ વેન, ઇન્ટીજર મોડિફાયર્સ. Your source is the reference to the object that generated this event, right? આપણે અહીંયા source register કરાવીએ છીએ. This means we are talking about button, અને બટનથી આપણે આ મેથડ છે એને કોલ કરાવી છે, રાઈટ? તો એનાથી રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. તો અહીંયા આપણે એક જ પેરામીટરનો યુઝ કરીએ છીએ.
The type of the event is specified by type, and its command string is a command. The argument modifiers indicates which modifier key were pressed when the event was generated. String get action command obtain the name for the invoking action event object by using this method. For example, when a button is pressed, an action event is generated that has a command name equal to the label on that button. એટલે કે આપણું જે caption છે એનાથી return થશે. Then get modifiers. This method returns a value that indicate which modifier keys were pressed when the event was generated. Then long get when. This returns the time at which the event took place. This is called the event timestamp. આપણે generally આ જે બધા parameters છે એનો use કરતા નથી. We only use the source of object that we can specify with the help of this. See, અહીંયા button થી call કરાયું તો મેં this એટલે કે button pass કરાયું છે. તો આપણો object થઈ ગયો button. Now focus event. A focus event is generated when a component gains or loses input focus. As I explained you in the previous topic, if you are using any text box or text area in your frame, at that time for entering something in your text box, you get focus in your text box, right? તો ત્યારે આપણે component ની અંદર focus gain કરીએ છીએ. And if you change the focus એટલે કે text box area પરથી તમે tab key press કરી અને you are going somewhere else in your form or going on other component by pressing tab key of your keyboard, then at that time you are losing the focus from your text box. Okay, these events are identified by the integer constant focus gain and focus lost. Focus event is a subclass of component event and has these three constructors. Focus event with two different parameters. Here you can specify the source also as well as integer type. Then in the second focus event constructor, you have to specify component source, integer type and boolean temp flag. Third constructor, component source, integer type, boolean temp flag and component other. Generally we use the first type of constructor. Here we just specify the component source, nothing else. Source is a reference to the component that generated this event. For example, keyboard. The type of the event is specified by type, and the argument temp flag is set to true if the focus event is temporary, otherwise it is set to false. The other component involved in the focus change, called the opposite component, is passed in other. Therefore, if a focus gain event occur, other will refer to the component that lost focus. See, અહીંયા જ્યારે તમે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ ઉપર ફોકસ ગેઇન કરો છો તો ઇટ ઇઝ અંડરસ્ટુડ દેટ કે બીજા બધા જે કમ્પોનન્ટ્સ ફ્રેમની અંદર પ્લેસ થયેલા છે ત્યાં તમારું ફોકસ છે એ લોસ્ટ થઈ જશે, રાઈટ? તો આ જે આપણને ફોકસ ગેઇન આ જે કોન્સ્ટન્ટ છે એનો અપોઝિટ કમ્પોનન્ટ એને અપોઝિટ કમ્પોનન્ટ કહેવાય, રાઈટ? અને એ બીજા બધા જ કમ્પોનન્ટ્સની અંદર પાસ થાય છે. Conversely, if a focus lost event occurred, other will refer to the component that gains focus. Third one is item event. An item event is generated when a checkbox or a list item is clicked, or when a checkable menu item is selected or deselected. અહીંયા તમે checkbox consider કરી શકો, radio button consider કરી શકો, right? There are two type of item events which are identified by the following integer constants. One is deselected, one is selected. Deselected means the user deselect an item. આપણે checkbox છે એને deselect કરીએ, right? Selected means the user selected an item. આપણે itemને click કરીએ છીએ, select કરીએ છીએ. તો અહીંયા constant set થાય છે selected.
દેન માઉસ ઇવેન્ટનો હું તમને એક નાનકડો પ્રોગ્રામ પણ બતાવીશ. Mouse events notify when the user uses the mouse or similar input device, right, which is similar to your mouse, for interaction with your component. Mouse events occurs when the cursor enters or exits from a component on a screen area and when the user presses or releases one of the mouse button. Fine. આપણે એનું એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. Before we go for example, let us finish this part. An event which indicate that the mouse wheel was rotated in a component that we can specify with the help of mouse wheel event, right? A wheel mouse is a mouse which has a wheel in a place of the middle button. Now that type of mouse are obsolete now. Okay, એમાં હવે generally તમને wheels આવતા નથી. This wheel can be rotated toward or away from the user. Mouse wheels are most often used for scrolling, though after uses are possible. હવે જે માઉસ વ્હીલ આવે છે એ તમને ટોપમાં દેખાય છે, જેનાથી આપણે આવી રીતે સ્ક્રીનને સ્ક્રોલ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? A mouse wheel event object is passed to the every mouse wheel listener object, which register to receive the interesting mouse event using the component add mouse wheel listener method. Each such listener object gets a mouse event containing the mouse event. એના પછી આવે છે text event, window event, right? આ બે આપણે કરીએ એની પહેલા let me show you the example of mouse અને પછી હું તમને text event બતાવી દઉં. See what I have done. See, just mouse ને મેં enter કર્યું. Okay, now click. Mouse is pressed. Mouse ને drag કરી અને હું release કરું છું. Mouse is released. Fine. See. Okay. અને mouse ને બહાર લઈ જાઉં છું. Mouse exited. Mouse entered. Mouse pressed. Mouse released. Mouse clicked. Okay. Mouse exited. java.applet આપણે એક applet create કરવાનું છે. java.awt is required. java.awtEvent package is also required. applet માટેનો કોડ છે, right? applet માટે કોડ આપણે લખી દીધો. Now my program 1 extends applet which implements mouse listener. string status is nothing. અહીંયા મારે string ની અંદર કાંઈ જ સ્ટોર થયેલું નથી, null છે. integer x and y, two variables are taken, right? બેને મેં 0 થી ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા છે. now init method આપને તમને લોકોને યાદ હશે આપણી પાસે 5 init method, mouse pressed, right, mouse released, આ બધા જ methods આપણી પાસે available છે predefined. init method, when our applet initialize, that time we want to register our mouse event, add mouse listener this, અને એની અંદર આપણો જે ઓબ્જેક્ટ છે એને આપણે પાસ કરાવીએ છીએ. ઓકે, now when we press the mouse press આપણી એની મેથડ છે predefined method. at that time we want to find the coordinates x and y. mouse event નો ઓબ્જેક્ટ છે o.getx, o.gety, right? જ્યારે માઉસ પ્રેસ થાય ત્યારે મારે ત્યાં આગળ શું ડિસ્પ્લે કરવું છે? માઉસ pressed. so my status is equals to mouse pressed and I want to repaint my applet. now mouse release, આપણે જ્યારે માઉસને રિલીઝ કરીએ ત્યારે આપણે શું કરવું છે? તો at that time we want to display the status mouse release. તમે જોયું હશે મેં માઉસનું બટન છોડ્યું એટલે સ્ક્રીન પર mouse release દેખાણું હતું, right? mouse release was appeared on our applet window. તો again find the coordinates o.getx, o.gety, એનાથી તમને ઓટોમેટિકલી માઉસની પોઝિશન મળશે અને wherever you release your mouse you will get this message mouse released. fine, આપણે રન કરીને જોશું પાછા and repaint your applet. now mouse entered inside your applet window.
તો મારે અહીંયા ડિફોલ્ટ એક્સ એન્ડ વાય ઉપર જ 2020 પોઝિશન ઉપર માઉસ એન્ટર્ડ આવું ડિસ્પ્લે કરવું છે. Now when we exit from this window, at the time, at the same position, I want to print the string mouse exited and repaint. When we click mouse, at the same coordinate, I want to print a message mouse clicked. Now paint method થી તમે લોકો aware છો. g.setColor color.red, g.drawString status xy. બરાબર, સ્ટેટસ સ્ટ્રિંગને ક્યાં ડિસ્પ્લે કરવી છે? પોઝિશન એક્સ એન્ડ વાય. આ બધી મેથડ્સ ક્યાંથી આવી? તો ઇફ યુ હેવ નોટિસ વન થિંગ that here I have implemented mouseListener class, right? mouseListener છે અને આપણે અહીંયા ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવ્યું છે. So from here you can get all these methods અને એને તમારે compulsory override કરવાની છે, right? All the methods of this interface you must override that all methods. If any of this method, if you forget to redefine, then you will get an error. પછી હું તમને બતાવું છું એ. mouse entered 2020 position આવી ગયું, mouse exited, mouse clicked, mouse released, mouse clicked 2020 position ઉપર, right? Let me make a comment any of this method. exited છે એને હું comment કરી દઉં. એનો મતલબ એમ કે મેં આ મેથડને ઓવરરાઈડ કરી નથી. all other methods are overridden by me, right? which are predefined methods in this interface. અને મેં અહીંયા એને ઓવરરાઈડ કરાવી છે except this one. which one? mouse exited. and now try to run your program. see here we got an error. આપને અહીંયા એરર બતાવશે. કેમ કે જ્યારે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવો છો ત્યારે it is must that you have to define all the methods of interface mouseListener. see the error. Uncompilable source code program 1 is not abstract and does not override abstract method mouse exited. તમને અહીંથી આઈડિયા આવી જશે કે આપણે કઈ મેથડ ભૂલી ગયા છે, માઉસ એક્ઝિટેડ, રાઈટ? સી આ જ વસ્તુ છે અને આ એડેપ્ટર ક્લાસ થ્રુ તમે સોલ્વ કરાવી શકશો. આઈ વિલ શો યુ કેવી રીતે એ સોલ્વ થાય. ત્યારે તમારે બધી જ મેથડ ડિફાઇન કરવાની જરૂરત પડશે નહીં. સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ દેટ આપણે બધી જ મેથડ છે એને ડિફાઇન કરવાની જરૂર હોતી નથી. બટ ઇફ યુ આર નોટ યુઝિંગ એડેપ્ટર ક્લાસ, ઇન દેટ કેસ યુ હેવ ટુ override all the methods defined in your interface, all the methods defined in your class. Fine. Chalo, back to our theory. Class text event, a semantic event which indicate that an object text change. This high level event is generated by an object such as text component when its text changes. આપણે text box ની અંદર text change કરીએ ત્યારે આ event છે એ fire થાય છે. The event is passed to every text listener object which register to receive such event using the components add text listener method. Public class text events extends AWTEvent. The object that implements the text listener interface gets this text event when the event occurs. The listener is spared the detail of processing individual mouse movement and keystrokes. Instead, it can process a meaningful event like text change. જ્યારે તમે માઉસ સાથે ડીલ કરો છો ત્યારે માઉસ પ્રેસ, માઉસ ડ્રેગ આ બધા સાથે જે ઇવેન્ટ છે એ કનેક્ટેડ હોય છે. બટ અહીંયા કી સ્ટ્રોક્સથી જે ટેક્સ્ટ લિસનર છે એ કી સ્ટ્રોક સાથે રજિસ્ટર થાય છે, રાઈટ? Last is class windowEvent, a low-level event that indicates that a window has changed its status. This low-level event is generated by a window object when it is open, closed, activated, deactivated, iconified or de-iconified, or when focus is transferred into or out of the window. જ્યારે તમારી વિન્ડો જે છે એને આપણે મિનિમાઇઝ કરીએ, મેક્સિમાઇઝ કરીએ, ક્લોઝ કરીએ ત્યારે આ બધી જ ઇવેન્ટ્સ છે એ એક્ઝિક્યુટ થતી હોય છે. The event is passed to the every window listener or window adapter object which registered to receive such events using the window add window listener method.
Each such listener object gets windowEvent when the event occurs. Next is listener interface. Listener interface છે હું તમને next session ની અંદર cover કરાવીશ. Thank you. See you in the next session.